அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாடு அரசு மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர், உயர்திரு பள்ளிக் கல்வித்துறை செயலர் ஆகியோரின் சீரிய வழிகாட்டுதலிலும் பொது நூலக இயக்குனர், இணை இயக்குனர் ஆகியோரின் செம்மையான மேற்பார்வையிலும் மற்றும் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தின் முதன்மை நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் அவர்களின் முன்னிலையிலும் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் இணைந்து நடத்தும் 21st பாப்புலர் சயின்ஸ் லெக்சர் ஆன் விருமாண்டி டிசிடென்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா மைக்ரேஷன் எனும் தலைப்பில் இன்று நடைபெற இருக்கும் நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்துள்ள முனைவர் RM பிச்சப்பன், வருகை தரு பேராசிரியர், உயிரியல் அறிவியல் துறை, மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி ஐயா அவர்களை கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பாக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து இந்நிகழ்விற்கு தலைமையேற்க வந்துள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தின் நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் அவர்களையும் வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்திட வருகை புரிந்திருக்கும் முனைவர் S. கிருஷ்ணசாமி ஐயா அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து முனைவர் ராஜமாணிக்கம் ஐயா அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். தொடர்ந்து இந்நிகழ்வுக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் பேரன்புடன் வருக என்று வரவேற்று, தொடர்ந்து இந்நிகழ்வினை சிறப்பிக்க வந்துள்ள வாசகர்கள், அறிவியல் ஆர்வலர்கள் அனைவரையும் பேரன்புடன் வருக என்று கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பாக அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நிகழ்வின் முதலாவதாக அறிவியல் பாடல் தற்பொழுது ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது. ஆடியோ வடிவில். தற்பொழுது நம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை நம் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தின் நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் அவர்கள் சிறப்பு செய்திடுவார். நம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை முனைவர் S. கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் அறிமுக உரை செய்திடுவார். எல்லோருக்கும் வணக்கம். அவரை இந்த வந்த கூட்டத்துக்கு பிச்சப்பன் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தேவையே இல்லை இருக்கு. ஆனால் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக இது பண்ணுறேன். ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சிருக்காது, அவர் சயின்டிஸ்ட்டுன்னு ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். பெரிய சயின்டிஸ்ட்டுன்னு நிச்சயமாக அவர் தான் விருமாண்டியை கண்டெடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணார். விருமாண்டியை வந்திருக்காருங்க. விருமாண்டி அவர் தான் கையை கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்பிரிக்காலேருந்து வந்ததில் அவரோட அந்த ஜீனோடைப் வச்சு பார்த்தாருன்னு, அது நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக் இதை வச்சு பண்ணால் அதான் ஜேர்னி ஆஃப் மேன் ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தது. அவர் பற்றி தெரியும்னா அவர் தனி ஒரு வெப்சைட்டே வச்சுருக்காரு, www.pitchappan.comனு. போனீங்கன்னா அவரோட வீடியோ இது ப்ளஸ் நிறைய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் மெட்டீரியல் இருக்குது. அவரோட வரைஞ்ச ஆர்ட் பீசஸும் அதில் இருக்குது, பார்க்கலாம் நீங்கள். அந்த பில்டிங்கே ஒரு தனி கதை இருக்குது. எப்படி அவர் வந்து HLA வந்து அவர் கிட்னி டைப்பிங் பண்ண, அவர் தான் எம்ஜிஆருக்கு அந்த கிட்னி டைப் மேட்ச் பண்ணி கொடுத்ததில் ஒரு அதோட சரித்திரம் அதில் அடங்கியிருக்கு. ஸோ அது வந்து அப்படி இப்போ எனக்கு அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது கொடுத்தது ரொம்ப நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. நன்றி எல்லோருக்கும். வணக்கம். வந்து நம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் தங்கள் முன்னே உரையாடுவார். At the outset, I thank the organizers Krishnaswamy and Rajamanikam and also the library for hosting this occasion. I take this as an opportunity to have some revelation not known yet. Though 20 years ago it was suggested, it was not pursued further by the scientists of this country as well as the other countries for their favor. I will make this lecture bilingual. Can it be only in English or you want in Tamil also? Okay. Virumandi முதல் மனிதன் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தது ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து. அதெல்லாம் தெரிஞ்ச கதை. ஒரு 20 வருஷமாக ஒரு நாள் ஒரு பட்டியலெடுத்து பெண் என்னை கூப்பிட்டு, ஐயா பிரமலை கிழர் மட்டும்தான் முதல்ல வந்தாங்களா, நாங்கள்லாம் கிடையாதா
அவங்க ரொம்ப பீத்திக்கிறாங்க, நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு கலோக்கியெல்லாம் பேசுனாங்க. இல்லைம்மா, அவர் தான் எங்களுக்கு கிடைச்சாரு, நாங்கள் தேடி போன போது 12 பேரில். அதனால் அவரை நாங்கள் முதல்ல ஊனும் உயிரமாக பார்த்த முதல் மனிதன், ஃபர்ஸ்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதர்வைஸ் யாதவா மற்ற சமூகங்கள்லையும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம். இது 2001 உள்ள எங்களுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரை. நான் வரிசைக்கு அப்படி போகிற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் லேர்ன் அபவுட் தட். ஸோ Virumandi, the question here is whether he is the only one or is there anybody else more than that. Okay, then there is another hue and cry. The rest of the world was populated from here. இன்னைக்கு மதியம் சாப்பிட்ற போது டிவியில் தொன்மையான மொழி தமிழா சமஸ்கிருதமா அப்படின்னு ஒரு பேர் ஏதோ ஒன்று கேட்டுட்டு இருந்தேன். அவங்க எல்லாம் இந்த கீழடி ஆர்கியாலஜிக்கல் நாலேஜை மட்டுமே வச்சுட்டு சொல்லாங்களே ஒழியா, 2013 ஒரு ஆர்டிக்கிள் இருக்கு. The Dravidian is the oldest language, Proto-Dravidian, 13,500 years old. டேவிட் அட்கின்சன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார். ரைட், லீவ் அலோன். Tamil heritage. We all feel proud of what it is without knowing what it is. That is the issue here. Okay? Now, I make this occasion also to carry out take signs to you also. Now, just take your camera, QR code, scan this, you will get the website. So, in my website, most of these programs are there. Some of them I could not update due to paucity of time and lack of help. Anyway, this website gives what I have done in my life. Then, human evolution. குரங்கிலிருந்து தான் மனிதன் பிறந்தானா? But then a man was born from monkeys. There was something called the hominin and then ape families. This is 2.5 million years ago. Then the modern chimpanzee and another one called Australopithecus. From there, Homo erectus. The Homo erectus is the only one which Santipapu says that in Achrapakam area the remnants are there. Okay? But that is not modern man. Then Homo heidelbergensis, Homo neanderthal and Denisovans. These two lived along with early Homo sapiens. Even they interbred. இந்த ரெண்டு இனங்களும் reproduce பண்ணி இன்னைக்கு DNA remnants is there. I will tell that story later, okay? So you just shoot this with your camera, you will get the whole lot of picture. I have just condensed it, okay? So this is the easy way of communicating, you know. So, the 21st century is the era of DNA. The deoxyribonucleic acid, that is the DNA which is there in our nucleus, is responsible for each one of us, all our characters. This has been sequenced in 2000. So, everything, everywhere, it's DNA. Without DNA, nothing, no life can survive. So it is all pervasive
And this technology has invaded every field of research and diagnostics, prognostics. In the medical field, it is very extensively used nowadays in cancer and all. And then in population genetics, migration and the evolution of animals, plants, microbes, whichever has a life, you say. Animate or inanimate, two things. Now, this is the Virumandi. So many articles are there in the web and everywhere. You will know. You may know something and you may not know something. That is what? Even Sitaram Yechury in the Coimbatore World Tamil Conference, he just mentioned about it. So, in 2001 paper, we just identified, and he is characterized by a gene marker called CEM130. That is a mutation that has occurred in the Y chromosome. Then Spencer Wells, our senior author there in Oxford, he made it as a documentary in 2002 called The Journey of Man. Okay, 2 hours. I am just giving you some flyers. Okay, if you just shoot it, you may have many things there. So, then 2007, another man called Michael Wood, a British historian, he contacted me and wanted to make a film. It was telecast 1 hour per day on 6 days in BBC World in 2007. It's a monumental work. We have not spent our money. Somebody else have spent it to celebrate India. But in India, it was not very much celebrated. And it was, in fact, for some time it was not available. Now it is available. And the second chapter is Ages of the Gold. Third chapter is Great Ideas. The last one is British India and so on. If you have seen that, you will be convinced what India is and how it is different from all the rest of the world. So, in that documentary, I will show you at the end, a 10 minutes clipping of that. He said the rest of the world was populated from here. From Africa, first man emigrated, came over to India, survived here, enlarged, and some people went over to Australia. And only from here, the rest of the world was populated. That was his idea. And even in his interviews, he says that the Indian Dravidian civilization is almost at par with Mesopotamian and Egyptian civilization. But still, it is a continuum and a living civilization, while all others have vanished. Okay? Now, so this is, now we have shown the Y chromosome, that is a male chromosome, HGC, haplogroup C, and another one called F. These two branches actually evolved in India, that too in Western Ghats, in Tamil Nadu. I will show you this evidence. These are the latest ones. I have been analyzing the data for the book. So 2012, we published a paper on Tamil Nadu on about 2,000 people. The societal stratification existed 7,000 years ago itself. Keeladi is 2,600. And the society at that time was more subsistence based. That means our niche, that is where we live and what we eat. That matters than anything else.
Okay? Then, in 2013, when I published then in the Sun TV interview that is explained, it is there. Then this is a German group. Our biochemist, one of our students called Kannan. He started this when he was in Germany. Now, on Sri Lankan Malaysian, she is in charge. We had in 23, I think, yes, April 29, 23, in Medici Auditorium, an interaction with Virumandi. If you just see that, hear that, it will just simply explain exactly the sequence of it. So I am leaving all those basic, but I am telling you the background. அவரது ஆய்வுகள் சுட்டுகின்றன. அதில் இன்றைக்கி நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய டாபிக் என்னென்னா, ஆப்பிரிக்காவுக்கு அடுத்து மிக வளமான ஒரு துணைக்கண்டம் என்றால் அது இந்தியா. ஆப்பிரிக்காவில் முதல் மனிதன் தோன்றினாலும் ஆப்பிரிக்காவில் பெரிய நாகரிகங்கள் தோன்றவில்லை. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், பெரிய நாகரிகங்கள், மொழி வளர்ச்சி என்பது இந்தியாவில் தான் தோன்றியிருக்கின்றது. அந்த இந்தியாவிலும் அவனுடைய முதல் சுவடு தென்னகத்தில், தமிழகத்தில் நடந்திருக்கின்றது. இன்று நமக்கு அதுக்கு சாட்சியாக விருமாண்டி அவர்கள் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். இந்த விருமாண்டி அவர்கள், அவரை ஏன் முதல் இந்தியன் என்று நாம் சொல்கின்றோம் என்றால், அந்த 60,000 வருடத்திற்கு முந்தைய அந்த மரபணு மாற்றத்தை தாங்கிய ஒரு மனிதராக இன்று நம் முன் இருக்கின்றார் அவர்கள். எனவே இவரை இந்தியாவின் முதல் மனிதன் என்று சொல்கின்றோம். மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பில் அதே போல் இந்நிகழ்விலே பங்கெடுத்திருக்கின்ற பெருமரியாதைக்குரிய விருமாண்டி அவர்கள் உள்ளிட்ட அவருடைய குடும்பத்தார் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம். பேராசிரியர் பிச்சையப்பன் அவர்களுடைய உரை, அவருடைய ஆய்வு, அதை உங்களைப் போல மிக ஆவலோடும் விருப்பத்தோடும் பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மாணவன் நான். அதான் முதலிலே நான் இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும். ஒரு ஆய்வை அறிவுபூர்வமான ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குகிற நோக்கத்தை நோக்கி, இலக்கை நோக்கி ஆய்வு செய்வதும், அந்த ஆய்வை பொதுவெளியில் வைப்பதும், அறிவு சார்ந்த உரையாடலாக அதை வழிநடத்தி செல்வதும் இன்றைய காலத்தில் எவ்வளவு பெரிய சவால் என்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும். அந்த சவாலை திறம்பட எதிர்கொண்டு தொடர்ச்சியாக இந்த நவீன உலகில் அவரே மிக அழகாக குறிப்பிட்டதைப் போல, அல்லது முன்னால் பேசிய ஆய்வாளர்கள், அந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் பங்கெடுத்தவர்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டதைப் போல, வரலாறு, மானுடவியல், மரபியல், தொல்லியல், அறிவியல், இது அனைத்தும் ஒரே இலையில் பரிமாறப்படுகிற உணவினுடைய ஒரு பகுதியாக நம் கண்களுக்கு முன்னால் விரிகிற இந்த காட்சியே எவ்வளவு அழகான காட்சியாக இருந்தது என்பதுதான் இங்கே அந்த பேனல் டிஸ்கஷனில். அதுதான் ரொம்ப என்னை கூட முதல்ல பேசுங்க, நான் இங்கே வந்ததே அவங்க பேசுகிறத கேட்குறதுக்கு தான், எனவே அவங்க 3 பேரும் பேசட்டும் என்று தான் இன்னும் பிச்சைப்பன் சாரிடம் நிறைய பேசணும், அவர் பேசி நாம் கேட்க வேண்டும். எவ்வளவு ஒரு, அதுவும் இன்றைக்கு கூச்சல் நிறைந்த ஒரு உலகம், அந்த கூச்சலின் அடிப்படை இதெல்லாம் இந்த அரங்கத்தில் பேசப்பட்ட சொற்களில் தான் இருக்கிறது. இவ்வளவு பெரிய அரசியல் வெளியில் இவ்வளவு பெரிய சத்தம் கேட்டுக்கு இருக்கிற பொழுது, அந்த சத்தங்கள் எல்லாம் இவர்களுக்குள் பல தாக்கங்களை உருவாக்கி கொண்டு தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த தாக்கத்தை எல்லாம் விலக்கி வைத்துவிட்டு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு பாதையிலிருந்து விலகாமல் ஆய்வை நடத்தி கொண்டே இருப்பதும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. விருமாண்டி அவர்கள் பேசிய கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட், நாம் எல்லாம் விருமாண்டி குடும்பம் தான் முடிச்சாரு பாருங்க. யாரும் ஒரே யாவரும் கேளிர் மாதிரி எல்லாம் ஒற்றை ஆதி மனிதனினுடைய அந்த ஒற்றை வரிசையினுடைய பகுதிகள் தான் என்ற இந்த இடத்துக்குத்தான் மீண்டும் மீண்டும் அனைவரும் வந்து சேர விரும்புகிறோம். So you have understood enough, I think, on the basics of that, okay? So this is what the CM130 marker, if you just look at it in the scientific
entries, databases, it will look like this. These are all the designations. Okay? Now, I just need to tell you about the human tree, or for that matter, any tree. You have to really plant a seed, it grows. The lifespan of the tree varies. Gestation period of even animals varies. Chick 21 days, elephant 20 months or so, human 10 months. Okay, these are all the evolutionary differences. So now, some 200,000 years ago, the seed was laid. That is the separation of modern human from the other hominins. Okay, then it has grown, branched out, maybe gone to different continents, and we are now here. All of us are sitting on the periphery, canopy we call it. Okay, and now it is 2025. So that is a tree. You can imagine what I mentioned. And these are all the mutations designated by the alphabet. Like each one of us have been given a name. A and B and even C are only inside Africa. For about 100,000 years, he evolved only there. Africa. For the first time, there was some kind of famine, and he came out. A small band of people came out through the eastern horn of Africa. At that time, he acquired a mutation, that is what I mentioned, CM130, C to T, the DNA basis. Then C and F, they are parallel as a group. And from here, H evolved. From H, J, L, R, O, everything evolved. Now, in our project, you see that there was no concerted effort in India to tell the story. Everything was lopsided. Now what we have seen is, I am going to really mention about this. This is what Michael Wood said, the rest of the world was populated from here. That means from this branch, from India only, all the other branches which has gone to East or West or Central Asia, they all came. Okay? Then there might be some back migration too. Right. So, just look at this. This is CM130 mutation, Virumandi. F. This is very common in our Sangam literature mentioned tribal populations of Western Ghat. I will show you in a minute. The H, I think, evolved in central India, Madhya Pradesh, but it has covered all over India, it has spread. Whereas L is Dravidian originally, they called it. J is Middle East, Neolithic. R1 is Central Asian. O is Oriental or East Asian. So, this is a fun in the Western world, wherein mother may be from Thailand, father may be from Germany, grandfather may be from Africa. So it is a fun for them to look at their ancestry. That company which offered this service, Family Tree DNA, amassed wealth like anything. They spent about $20 million even on our project on 10 laboratories around the world. But they earned about $100 million. 50% went to National Geographic, the rest 50% the company used it. So we can follow the male ancestry through the male tree.
because male chromosome is only one. It is inherited from father to son only, not to daughter. At the same time, mitochondrial DNA, it is another one. It is not in the nucleus. It is mitochondria is in the cytoplasm. And by following that, we follow the female migration. So male and female migrations are different. In India, most of the females are derived from the first early migrations. Many Indian scholars have already shown that. Whereas Y chromosome, many of them have been male mediated subsequent. For example, this one and this one, they all came from various places to India. So, the female gene pools were all from first migration. Male gene pool came time and again. Okay. Now, 2007 to 15, I undertook this study called genographic, which what I mentioned, $1 million. But I was at the verge of retirement, and the whole work was done after my retirement. 2006 to 15, sampling, everything. So all of you believe, till such time you are in work, you are under somebody's control. So only after retirement, your life starts. Okay? Now, we sampled 12,514 from all over India. We ourselves, myself and my students, one of the 4 students, we used to go there, establish local contact with the local professors in various universities and collected from 220 populations. And all the laboratory work, sequencing, everything was done in Madurai itself. So this was funded by Ted Wright Family Foundation, National Geographic, and IBM. So what is the result? This is the donut diagram showing the split of that. So this was on about 11,514 samples. The R1A1, 19.38% of the Indian gene pool is R1A1. Another 19.3 is H1A. This yellow one is Indo-European speakers. This one is a pan-Indian. Now they call it as Dravidian, but I have different opinion. This O2A1, Northeast and Orissa, Austroasiatic language speakers. This is Tibeto-Burmese speakers, 8%. R2A, consider autochthonous. L1A, originally called as Dravidian. This is only in the Deccan. Then this is in the Western Ghat. I mentioned the tribals, I will show you in a minute that. And this is Neolithic, for the Middle East, Mesopotamia, and so on, and common in the Jewish. J1 is Jewish. So, this then, if you call it an Indian ancestry, 19% is Central Asian ancestry. That's how they used to tell. Even in your name, with the whole genome, if you test yourself, they will tell you, you are 30% Central Asian, 20% Dravidian, 10% Eastern world, and so on, and 1% Neanderthal, and so on. So this is just the total sample subdivision. But the story doesn't stop there. Okay, this is just once again a tree map diagram. They call it the same thing. Just to show you it. This clearly tells 1/3 of the chunk of Indian population goes between these two. The issue in India was tribal population is only just 8%. And in Northeast, all of them are tribal. In Tamil Nadu, no. Everybody is caste, they call it. These are all படிச்சவன் பாட்டு கெடுத்தான் எழுதினவன் ஏட்ட கெடுத்தான் அந்த கதை தான். And the whole anthropological survey of India serves only those 8% of the people. They forgot to investigate the rest 92% of the people, their sociology and other things.
This is the policy problem. Okay? Now, this C is somewhere here. CTM 168. It is very CM 130. Okay. So little C. So now I am going to answer these two questions. Is Virumandi the only one person with that marker? The second one is, can we prove that the rest of the world was populated from here, as Michael would say? Look at that. The CM130 gene pool, then you can take it, and then I divided it. It's a pie diagram, and the Brahmin population constitutes only a small chunk, whereas the caste populations 0.365, and the major chunk goes to the tribal population. Okay? So what does it mean? If you just look at state-wise, you divide this M130. Major chunk, about 65%, 67.3% is in Tamil Nadu. Okay? Of course, we had sampled a little more in Tamil Nadu, but it should not reflect that much. The Kerala, 19%, whereas Maharashtra, only 5%. Now, you all know that the Western Ghat is called as a biodiversity hotspot. Animals, plants, and so on. Now, the human also. Now this proves. And this man, I should tell about him, he's 90 years old, is still active, anthropologist, a student of Airavati Karve. K.C. Malhotra, he is called. So, K.C. Malhotra. He started an organization to protect the Western Ghats. So, protecting the biodiversity. Okay? Now, the tribals are the early settlers. This is a study, Airavati Karve, the social anthropologist, and Lalit Sangvi. In 1980s, they published this book, but they carried out the work in 1960s during Kamaraj period in Tamil Nadu. Like we have published in 2012, they studied about 8 different population groups, and they came to the conclusion. Okay? So, it has been reported in the Hindu. Right. Now, I am just giving you in this map the distribution of this. Among the C, there are 2 things. One, C star M130 and CM130. Okay, CM130 is the first one, and these are the derivatives. So you see that Kerala and Tamil Nadu you have, and all the rest of the places you don't have. This is considering the state level. Okay, state level I clustered, and then I presented. In the next one, the exact populations. You just look at this center. This is Kerala and Tamil Nadu. This top is Tamil Nadu. So what are all the populations other than the Piramalai color possessing these? This is actually Yarava, Kerala, Muslim, Nayar, Pulaya, Tiya, Brahmin, Vadama, Irula, Kadar, Maravar, Nadar Keb, Paliyan, Pallar, Paniya. Paniya has very high. Then the Piramalai color, Sambavar, Toda, Valaya. It's pan. It is there in many populations, but many of them are tribals. So that's where it is interesting. Okay, just to look at that. This is actually the derivative of this. This is C star M130 on the eastern side, and then this is on the western side. So you have in the middle region, that the Tamil Nadu and Kerala,
the maximum number of samples available. This is just based on the coordinate of each and every sample. I am just showing. So CM130 is in red color, black is C star. And this green is the coordinate of the sample. Exact. Look at that. Everything is there only just in Tamil Nadu and Kerala, nowhere else. So there is a skewed distribution. So the first man, the Virumandi, who came in, or his ancestors who came in, they just settled over there in the Western Ghats, expanded, and even today, till today, they are living over there only. And from here, some of them evolved into F, and they emigrated. Of course, C also emigrated and went to different places. But they got transformed into C3, C5, and so on. See, this is C2, another derivative. You see that? In India, it is not at all present. So this is how, like a tree, it grows. And these are the percentage frequencies in the world map. Okay? Now, so this is the chronological time scale, possible place of origin, possible time of origin, and then possible time to most recent common ancestor. That is the age of the population as on date that now we see. So if you look at that, A, that is a root 235,000 to 275,000 years ago, man origin. So this has predated. C, 70,000 years ago. This is what we have been telling Virumandi, you know. But if you present set, if you look at, they gave it as a 48,800. In our sample, we got about 38 to 40,000 years. Okay? Then, so this is another next derivative called the F. 699 sample we had in our total of 1200. 14.7% of them are there in Tamil Nadu. And then 9.2 in Karnataka, 8.4 in Andhra Pradesh, and 6.8 I think in Orissa. So it is more in the Deccan. It probably, these were the for those people to first expand. This is actually the same thing. F89 is a root, F star is the derivative. Look at that, the root is there only here, and then it goes. So 90% of the world, rest of the world other than Africa, are probably descendants of this F lineage. That is already known, but now the F being more here somewhere, this is the, after the Western Ghat, they expanded a little bit, they became F, and then this gave rise to H. This is actually a wire diagram, we call it. This is state, and this is each allele. CTM130, CM130, F89, FM89, and their frequencies are shown in the respective position. Look at here first. See, this is the peak, Tamil Nadu. Okay? Then next is Andhra Pradesh, little lower. This side also, here Karnataka. That is what is shown here in this. Now this is in the 3 dimension, it shows. So the frequency wise, it's about 15% is the maximum frequency. Okay? So, in other words, rather than only one allele we are talking about, we look at both
Here also both F and F star. So once you have diverged into your children, you all should have something commonality. That's what it shows. Then this is actual number of cases of frequency, okay? This was frequency based. Based on the frequency or each sample, based on the DNA sequence, and the variation within the DNA sequence, we work out another thing called a diversity. Mutation occurs once in about 2,500 years. So, this based on the diversity, we can calculate the age of the population. Okay? This is, look at that, F star and F59, the whole of the Deccan, what I showed you on the flat map, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. Okay, here you see that. And this is on space. When you correlate this or work for the statistical significance, the state, all the states are not the same and they are different in terms of their distribution of these two alleles. So, it is actually even among the Deccan, Tamil Nadu and the Deccan and the Western Ghat are the, just look at this is the C, Indian subcontinent, okay, 48,800, it's the same thing. You just look at the F. Northeast Africa, Middle East, they say, but when you come to the derivative of this F, GHIJ, that's the next branch of the tree, they say again Indian subcontinent. This is also Indian subcontinent. This is what we are arguing now. This also should be these two beings Indian subcontinent. This should also be Indian subcontinent. So this gives rise to Indian. And then H is purely Indian. Okay? So these are all the estimated years based on the global samples. Our estimate also almost similar. This is in Tamil. Now, so far people have been arguing about this, but in 2024, one lady called Priya Murjani from Bombay, a computer scientist, PhD in genetics from Harvard, then now she is there in Los Angeles, published a paper in Nature called 50,000 Years of Evolutionary History of India, Insight from 2,700 Whole Genome Sequences. What I was so far talking was only on Y chromosome. Here, the whole of the 2 billion base pairs they sequence and then try to look at it. This is a whole genome scan methodology, they call it. So the whole genome scan study on 2,762 samples from the whole of India. Now, most Indians shared an ancestry. This originally they proposed ancient Iranian farmers, Eurasian steppe pastoralists, and South Asian hunter-gatherers. These two are extraneous. This is what in the earlier paper they proposed. South Asian hunter-gatherers. Now, at the deep time scale, these samples showed in their sequence 1 to 2% of Neanderthal and Denisovan ancestry also. That sequence from this Neanderthal was there. So far, all the Western publications said this is absent in India. So the Europe is the earlier. That is how they were projecting. But these people showed in terms of frequency as well as in terms of diversity, India has the highest. Okay? Then, most of the genetic variations in India stems from a single major migration out of Africa occurred around 50,000 years ago. We said about 60,000, all the dates are there.
So now we have seen that it is in Western Ghats. The problem with these people study are, most of these studies, they don't really look for the exact identity of the sample. They just ask somebody to sample, they get about 100 sample and they say it Thoda, that's all. Where from they came, how they came, what is, there is no quality control on in terms of sampling. In other words, 2 weeks time we studied that and it really gave the clue of the first migration. Okay? So he was willing to be a part of the storytelling process of the journey of man, which Spencer Wells, it is there in my web if you connect itself. Our only thing is journey of man, Spencer Wells you should put, because there are so many journey of man they have made in India as a competitor and fooling everybody, okay? Make sure. So he was willing, and then he studied library science, so he understood. And he is now working in a computer company there in Chennai. You want to tell something? எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு எவ்வளோ இன்னைக்கு சில நாட்களில் பார்த்துருப்போம், நடிகர்கள் அரசியல்வாதிகள் இப்படி போடிக்கிற நேரத்தில் இன்றைக்கி ஒரு இனம் சார்ந்த ஒரு மொழி சார்ந்த நல்ல ஒரு 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 கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செஞ்ச அந்த விழாக்குழுவுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்தபடியாக நம்ம பெருமைமிக்க ஐயா முன்னாள் பேராசிரியர் அவர்களை நான் இங்கே சந்திச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதுவாக ஓகே, அவர் பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சு இப்போ ஒரு முடிவெடுத்து அவர் முன்னாடி நான் உட்காந்துருக்கல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அவருக்கு எனது வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இப்போ நம்ம ரொம்ப வருஷமாக சொல்லிக்கிருக்கோம், நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்லாம் கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்து ஒன்றிய மூத்தக்குடி தமிழ்குடின்றது சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் ஆனால் அதுக்கு அறிவியல் ஆதாரம் இல்லைன்னு சொல்லி எந்த அறிஞர்களும் எந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களும் அதை நம்புவதற்கு தயாராகவே இல்லை. ஆனால் ஐயா 2002 அந்த ஆராய்ச்சி முடிவு பிறகு பார்த்திங்கனாக்கும் அது பெரிய ஆதாரமாக நம்மளுக்கு கிடச்சி தமிழர்கள் இந்தியர்கள் குறிப்பாக இந்த மதுரையை சேர்ந்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட 70,000 ஆண்டுகள் தொன்மையான மனிதர்கள் என்ற ஒரு அரும்பெரும் ஒரு செய்தியை இங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அது சொல்லுவாங்க, சார் சொன்னாங்க, ஒரு படத்தில் காட்டாங்க மரத்தின் வேர்கள் மாதிரி. அந்த மரத்தின் வேர்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான், ஒரு மரம் வேர்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அது வளமாக வாழ முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம அந்த வேர்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளோட பண்பாடையும் நம்மளோட தொன்மையும் தெரிஞ்சுக்கணும். நீ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இப்போ ஐயாவும் மாதிரி 2002 வெளியிட்டாங்க. இன்னும் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு இது இந்த தொன்மையை பற்றி யாருக்குமே தெரியல. இன்றைக்கி இப்போ கொஞ்சம் காலம் கீழடி இதெல்லாம் வந்த போதாங்க அவங்க ஒரு 3600 வருஷம் தொன்மையை சொல்கிறாங்க. இப்படி இரும்பு காலம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்மளோட முதல்ல அறிவித்தார், ஒரு 5500 ஆண்டுகள் தொன்மையெல்லாம் அறிவித்தாங்க. ஒவ்வொரு இங்கே தமிழகத்தில் வாழ்கிற ஒரு இனக்களும் ஒரு வேலைக்காக வச்ச இனக்குழுக்கள் தான், அவங்களுக்குள்ள ஏற்றத்தாழ்வே இல்லை. நம்ம எல்லாமே ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு தாய்ப்பிள்ளையிலேருந்து வந்தவங்க தான். அதை தான் நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிக்கிறேன், நம்மளுக்குள்ளே எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் இல்லைன்றது. அதனால் நம்ம வேர்களை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம சன்னதிக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இப்போ வார இளைஞர்களுக்கெல்லாம் இதை பற்றி கொஞ்சம் கூட அந்த இதே இல்லை. நம்ம தொன்மைனா என்ன, பண்பாடுனா என்ன, எதுவுமே அவங்களுக்கு இதே இல்லை. பூரா அரசியல், நியூஸ், சினிமா இந்த மாதிரி தான் போய்க்கிறாங்க. நம்முடைய தொன்மைகள் இப்படி மாதிரி ஐயாக்களோட நிறையா நம்மளோட நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணால் இன்றைக்கி இருக்க இளைஞர்களுக்கு இன்னமும் ரொம்ப சென்றடம்னு சொல்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன். This is the first time that I have divulged this result. This is going in the book actually, which I am writing, and maybe in another 4 to 6 months it should be available. And we are almost rewriting the history of India. Thank you. அதாவது சார்,
தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஆரம்பித்தது வந்து உங்களோட நம்ம இது ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக் சப்போர்ட்டாக இன்னொன்று இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய உலகம் வந்து ஒரே பரப்பாக இருந்து 2 கண்டமாக பிரிஞ்சது. அதாவது பேன்ஷியா, கோண்டுவானான்னு பிரிஞ்சது. இந்த கோண்டுவானால சவுத் அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இந்தோனேஷியா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கண்டமாக இருந்தது, ஒரே நிலப்பரப்பாக இருந்தது. 14 கோடி வருஷங்களுக்கு அப்போ ஆரம்பித்தது வந்து பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்னு இப்போ சயின்டிஃபிக்கலாக நேம் வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு நாடும் ஒரு பிளேட்டில் உட்காந்துருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவோட சவுத் இந்தியா வந்து மடகாஸ்கர், சவுத்து சென்ட்ரல் ஆப்பிரிக்காவோட இணைஞ்சி அதுலேருந்து பிரிஞ்சு சுமார் 5 கோடி ஆண்டுகளுக்கு யுரேஷியாவில் போய் மோதி இமயமலை உருவாகுது, எல்லாம் உருவாகுது. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சேம் கிளைமேட், சேம் கண்டிஷன்ஸில் ஒரு உயிர் உருவாகுதுன்னா அதே மாதிரி நம்ம சவுத் இந்தியாவில் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அங்கே உருவாகுதும் இங்கே உருவாகிறதும் ஒரே டயத்தில் உருவாகிருக்கலாம். அதனால் நீங்கள் சொல்கிறது 100% கரெக்டு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை சயின்டிஃபிக்காக சொல்லலாம். ஏன்னா அதே காலகட்டத்தில் 5 கோடி வருஷத்தில் தான் மொழி ரெடி ஆகிருக்கு. அதுக்கு 5 கோடி வருஷத்தில் பல பரிணாமங்கள் இருந்திருக்கு. ஆனால் அந்த உயிர் வாழ தகுதியான கிளைமேட், டெம்பரேச்சர் எல்லா கண்டிஷனும் சவுத் ஆப்பிரிக்காலையும் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, குமரி கண்டம் சொல்லுவோம் அல்லது குமரி நாடுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ என்னென்னா, இப்போ இருக்க நிலப்பரப்பை விட சவுத்தில் வந்து தமிழ் இலக்கியங்களை சொன்ன மாதிரி முதல் சங்கம், 2ஆம் சங்கம், 3ஆம் சங்கம். முதல் 2 சங்கம் கடற்கோள்களால் அழிந்தது அப்படின்னு அது நிச்சயமாக அது வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இப்போ இருக்க நீங்கள் கூகுள் மேப்பை பார்த்தாலுமே ஒரு 150 கிலோமீட்டருக்கு வந்து ஹைட் இருக்குது, அந்த டெப்த் இருக்குது. நான் அளந்து கூட பார்த்தேன். ஷாலோ பெல்ட். ஆமாம். அதுக்கப்புறம் இருந்த நிலப்பரப்பு மூங்கியிருக்கலாம். ஏன்னா பிகாஸ் வந்து டெட்டாச்மெண்ட்டில் வரும்போது. ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த குமரி நாடு இருந்திருக்கணும். அதோட பல்லுயிர்கள் இந்த எல்லாமே அந்த ஆப்பிரிக்காவோட மெர்ச்சாக இருக்கணும். நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க, ஆந்திரப்பிரதேசில் உங்களுக்கே தெரியும், நியாண்டர்தால், டெனிவோசன், அதுக்கப்புறம் இப்போ ஹோமோசாப்பியன் தான் கடைசியாக இருக்குது. அதுலேருந்து உருவானது தான் அனைத்து இனங்களும் சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு தேரி வந்து அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக இந்தியா வருது. ஒன்று இங்கிட்டு 50,000 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டு தான் யூரோப் போகிறது. இங்கிட்டு பூரா வந்து தான் இங்கேருந்து எல்லாம் பரவி இருக்குது. ஆனால் நம்ம இனம் வந்து ஒரு காலத்தில் கண்டிப்பாக இங்கேயே உருவாகிருக்கலாம்ன்றது என்னோட நம்பிக்கை. நன்றி. தேங்க்யூ. சொல்லுங்கள். ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் எனக்கு. நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இனிஷியல் நீங்கள் சொல்லும்போது M130 வந்துட்டு பிறமலை கல்லர் தவிர நிறைய கமிட்டில் பார்த்தோம்னு சொன்னீங்க. அதில் வந்து யாதவா, ட்ரைபல் அதெல்லாம் சொன்னீங்க. எனக்கு ஒரு சின்ன இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் பிராமின் கம்யூனிட்டிலையும் இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம், அன்லெஸ் ஐ ஹேவ் மிஸ்டேக். நம்ம இங்கேருந்து எல்லாமே மியூட்டேட் ஆகி போகிறதுக்கு எல்லாமே வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் ஆரிஜின் இந்த M130 இங்கேன்னு இருக்கும். ஆனால் இப்போ சோஃபார் வாட் வி ஹவ் ரிசீவ் த தியரி அபவுட் பிராமின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பாண்டிப்புட்வெளியிலேருந்து வந்தாங்கன்னு இருக்கோம். அவங்களோட பிளட்டில் எப்படி சார் M130? ஹவ் இஸ் தட் பாசிபிள்? ஜஸ்ட் இதுக்கு புரியாமல் கேட்குறேன். I have all the data. I'm not questioning. I'm just trying to yes. நம்ம இப்போதைக்கு இந்த M130 மட்டும் நிறுத்திக்குவோம். முதல்ல ஐயா கேட்ட அந்த இங்கேயே தனியாக ஆரிஜின் ஆகிருக்கக்கூடாது மனுஷன் தனியாக அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நிறைய பேர் இது கேட்டாங்க. ஆனால் அந்த ஜீனோம் சீக்வன்சஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்குற போது எவ்ரிதிங் கோயர்லெஸ் ஒன்லி டுவர்ட்ஸ் ஆஃப்ரிக்கா. ஆப்ரிக்காவில் உள்ள ஜீனோம் வந்து எல்லா கண்ட்ரியில் உள்ள ஜீனோமுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். வேற மற்ற கண்ட்ரியில் இருக்கிறது முடியாது. அந்த ஏஏபின்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா, அந்த ஏஎம் பியும் வந்து ஆப்ரிக்காவில் மட்டும்தான், வேறு எங்கேயுமே உலகத்தில் கிடையாது. தட் இஸ் மச் மோர் ஏன்ஷியன்ட். தட் இஸ் த ரீசன். அப்புறம் ரிகார்டிங் திஸ் பிராமின் ஆர் யாதவா, இதெல்லாம் நீங்கள் இன்னைக்கு கொடுத்த பேர், நீங்களாக கொடுத்துக்கிட்ட பேர். நான் டிஎம்கே, நீங்கள் ஏடிஎம்கே, இதெல்லாம் ஒரு கலெக்டிவ் பார்கெயினுக்காக உள்ளது. அந்த காலத்தில் நீங்கள் இந்த வில்லேஜ் லெவலில் யூ கிளிங் டுகெதர். அப்பா, அம்மா, குழந்தைகள், அப்புறம் பெரியப்பா, சித்தப்பா, சித்தி, எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி, அப்புறம் பங்காளி. அந்த காலத்தில் பங்கு கூட அவன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு செத்து போனான்னு யாரா அடுத்த தலைமுறை அந்த சண்டையில் நிற்பாங்க எல்லாம். ஸோ இது வந்து ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டிக்காக அது உருவானது. நான் தான் எங்களுடைய 2012 பேப்பரில் வெரி கிளியர்லி வி ஹேட் மென்ஷன். அவன் கடற்கரையில் வாழ்கிறான், அங்கே என்ன கிடைக்கும்? மீன் கிடைக்கும், அதை பிடிச்சி சாப்பிட்றான், அதுக்குள்ளே டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணுறான்,
அவனை மீனவர்னு சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி. மலையில் இருக்கான், மலைவாழ் மக்கள், ஹண்டர் கேதரர். இன்றைக்கி அவன் ஹண்டர் கேதரராக தான் இருக்கான். இங்கே கீழே இறங்கி வந்து என்னைக்கு இந்த ட்ரேடு எல்லாம் வந்ததோ அன்றைக்கே அந்த நேச்சுரல் எவல்யூஷன் போயிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் எவல்யூஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உள்ளே வந்துருச்சு. பிராமின் அப்படின்னா இன்றைக்கி கொடுத்த ஒரு ஐடென்டிட்டி. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, நான் பேங்க் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது மாதிரி அது. அடுத்தாப்பில் விருமாண்டி M130 சொன்னேன். அந்த பிரமலை கல்லரில் 7% தானே இருக்குது, மிச்சம் எல்லாரும் யாரப்போ? நம்ம விருமாண்டியை M130 மட்டும் தான் வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். பிரமலை கல்லர் அப்படின்னு ஒரு சமுதாயத்தை எடுத்திங்கன்னா அவங்கள 50 விழுக்காடு அந்த L1 இருக்குது. அந்த L1ங்கிறது தான் பரவலாக நிறைய இருக்குது. அதான் டிராவிடியன் டெக்கானில். H1 வந்து மத்திய பிரதேஷில் ஆரிஜினேட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அது ஈவன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸுக்கும் பின்னாடி போயிருக்கு. அந்த ஜிப்சிஸ் இருக்காங்க பாருங்கள், ரோமா ஜிப்சிஸ், அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மார்க்கர் இருக்குது. அதனால் மேன்கைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் மைக்ரேஷன். ஹி ஆல்வேஸ் கோஸ் டுவர்ட்ஸ் அ பெட்டர் பாஸ்டர். நான் காரைக்குடியை விட்டு மதுரைக்கு எதுக்கு வந்தேன், இங்கே எனக்கு ஏதோ வேலை கொடுத்தாங்க யூனிவர்சிட்டியில், அதுக்காக வந்தோம். தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரேஷன். ஸோ அந்த காஸ்ட் சிஸ்டம்ங்கிறதெல்லாம் வந்து நிறைய மேடைகளில் பேசுவாங்க. இந்த காஸ்ட் சிஸ்டத்தை ஒழிச்சா எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே எப்போவுமே சரியாகாது. யூ ஹேவ் டு பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹேவ் டு பிலீவ் இன் யுவர் ஃபேமிலி, ஹாவ் எ ஃபேமிலி. நீங்கள் ஐடி செக்டர் வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டெல்லாம் போயிட்டுருக்க போக்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியே இல்லாமல் போயிடும் போல இருக்கு. தட் யூ நீட் டு பி கன்சர்ன்ட் அபவுட் யங்கர் ஜென்ரேஷன்ஸ். வணக்கம் ஐயா. இந்த தலைப்பை பார்த்துட்டு ஆப்பிரிக்காவில் விருமாண்டி, உலகம் பூரா விருமாண்டிகள் இருப்பாங்களோன்னு நினச்சி நான் வந்தேன். ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா தம்பி ஒரே ஒரு விருமாண்டியை நீங்கள் கொண்டாந்துட்டீங்க. அடுத்ததுயா, இந்த குழந்தைகள்லாம் படிக்கிற குழந்தைங்க மாதிரி தெரியுது. வேகமாக போகிறப்ப அவங்களால புள்ளி விவரங்கள் எடுக்க முடியலன்னு எனக்கு தோணுது. உங்கள்கிட்ட இருந்து அவங்களால வாங்கிக்க முடியும்னா, அல்லது இந்த கூகுள் அதிலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்சா நலம் பயக்கும்னு நான் எண்ணுறேன் ஐயா. நன்றி, வணக்கம். நான் அந்த பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்ததில் இருக்கு, நான் தர சொல்கிறேன். என்னோடய வெப்பேஜில் போனீங்கன்னா நிறைய இது இருக்குது. இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த ஐடி ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கப்புறம் படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. நான் ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஜாயின் பண்ண போது ஒரு லிட்ரேச்சர், ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா இன்ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைப்ரரியில் எங்கேயாவது வச்சுருப்பாங்க. அங்கே அது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி தருவாங்க, அது காசு வாங்கிப்பாங்க. இன்றைக்கி அடுத்த நிமிஷம் நெட்டில் போட்டால் வந்துடும். போதா குறைக்கு ஏஐ வேறு இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் பிடிச்சி கொண்டு வந்து கொடுத்துரும். அது ரைட்டாக தப்பாங்கிறது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். அது அந்த லைப்ரரி சயின்ஸ் ஆகட்டும், எந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும், just tell for you separately we can have a session. I will tell you how to study. It's very easy, provided you know the technique. சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நீங்கள் முதல்ல போட்ட ஜீனோ டைப்ஸ் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஜீனோ டைப்ஸுமே இந்தியாவில் இருக்குது. அலீல்ஸ்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா, எல்லா அலீல்ஸும் இந்தியாவில் இருக்குது. இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேறு கண்ட்ரீஸில் கிடைக்குமா? நான் இந்தியாவில் உள்ள அள்ளியில் மட்டும்தான் காமிச்சேன். சரிங்க. அந்த மரத்தில் பாதி கிளைகள் இந்தியாவில் இல்லை. சரி. இப்போது சைனா பக்கம் போயிட்டாங்கன்னு வைங்க, அவன் வேறு மாதிரியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடலாம், அவன் ஒரு பிரான்ச். சரி. அது இங்கே கிடையாது. அந்த ஆப்பிரிக்கன் லீனியேஜ் அங்கே அதிகமாக கிடைக்கும். எல்லாம் வந்து சி தான் ஒரிஜினல். சரி. சியிலேருந்து எஃப்லேருந்து ஹெச், அதான் GHIJன்னு இருந்தது பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து தான் ஒன்று போயிட்டு சைனா ஈக்குவலி ஓல்ட் எனஃப், அங்கேயே தனியாக எவல்யூஷன் இட் ஹஸ் அக்கர்ட். இந்த CM130 ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்களா? நோ, இட்ஸ் அ மார்க்கர். It's not a gene at all. It is a A to T or some inversion, அவ்வளோதான். அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி, முதல்ல 70,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் இந்தியாவுக்குள்ளே மைக்ரேட் ஆன பாப்புலேஷன் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் நீங்கள் இப்போ இடையில சொன்னீங்க ஒரு மைக்ரேஷன், லேட்டர் மைக்ரேஷன் ஒன்று இந்தியாவுக்குள்ளே வருது. அந்த ஏர்லி
ஃபஸ்ட்டு மைக்ரேஷனுக்கும் சப்சிக்வெண்ட் மைக்ரேஷனுக்கும் எப்படி நீங்கள் ஜீனோடைப்பிக்காக டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுவீங்க? அதாவது விப்ஜிஆர் வயலட் இண்டிகோ நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குல்ல, அதை இது ஜெனட்டிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நாங்கள் நார்மலாக சொல்லிக் கொடுக்குறது. 7 கலர் பீட்ஸ் எடுத்துக்கோம். அந்த ஸ்லைட்ஸ் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரல. சில கலர் பீடு சில இடத்துல கூட இருக்குன்னு வைங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்களுடைய 2001 பேப்பரில் த ஹோல் ஆஃப் ஏஷியா செஞ்சோம், ஸ்பென்சர் வேல்ஸ். சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மல்டிபிள் வெரைட்டிஸ் இருக்கும். இங்கிலாண்டில் ரெட் கலர் மட்டும்தான், ரெட்டு கூட கொஞ்சம் எல்லோ. சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா போயிருக்க போது ப்ளூ அண்ட் க்ரீன், சைனாலாம். ஸோ when 2 brothers walk, one goes towards the west, another goes towards the east. They don't come back. They form their families there itself. They diverge. As a function of time, the evolution occurs. Their phenotype changes. That is how skin color, shape alla marnadu. The mongoloids have a typical face, That is how it occurred. ஸோ இப்போ விருமாண்டியே எடுத்திங்கன்னா CM130ங்கிற அந்த ஒரே A to T டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வச்சு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ நடந்திருக்கும் உள்ள, அதை யாரும் படிக்கலை. ப்ராபப்ளி தே ஆர் நாட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் டு டெல் தி ஜீனியாலஜி. ஸோ ஒன்லி தோஸ் alleles which are informative were used to trace the migration. ஸோ கீழடி மாதிரி ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸில் அனலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு டிஎன்ஏ சாம்பிள் கிடச்சிதா? கீழடியிலேருந்து நிறைய டிஎன்ஏ சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், எல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. டேவிட் ரீக் லேப்லேயும் அட்டெண்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே நம்ம மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு 3 கோடி ரூபாயில் ஏன்ஷியன் டிஎன்ஏ லேப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். குமரேசன் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். நம்ம இங்கே ஒரு ஹாட் கிளைமேட் கண்டிஷனுங்கிறதுனால நாங்கள் இந்த மெகாலித்திக் பரியலில் தான் ஐ எய்ம்ட் அட். பாட்டுக்குள்ளே வைக்கிறாங்கல்ல, அது க்ரௌச்டு பொசிஷனில். வி ஹவ் ரிட்ரைவ்டு அஸ் சச் மெனி ஸ்கல்ஸ் ஃப்ரம் தேர். டீத்துலேருந்து எடுக்கலாம், இல்லாட்டி காதில் இன்னர் ரீஜன்லேருந்து எடுக்கலாம் டிஎன்ஏ. But we could not successfully get the sequence. எல்லாம் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆயிருது. குவாலிட்டி டிஎன்ஏ கிடைக்க மாட்டேங்குது. அது கிடைச்சா, பட் ஸ்டில் ஐ எம் நாட் வரிட் அபவுட் இட் பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒன்லி வித்தின் 5000 years. ஓகே, மெகாலித்திக்லாம். வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் அபவுட் 50,000 60,000 years. மூர்ஜானி பேப்பர், அதை படிங்க. ஆஸ் அ சயின்டிஸ்ட் யூ வில் லைக் தட் பேப்பர். பட் யூ செட் தேர் இஸ் a element of bias in that. எதில்? இல்லை, அது முதல்ல டேவிட் ரீக் கூட செஞ்சது போது they even changed the conclusion. பட் கடைசியில் கன்க்ளூஷன் she is very balanced. She came out of David Reek now. She is there in California, Berkeleyல இருக்காங்க. Thank you, sir. விருமாண்டியினுடைய சில்ட்ரன், அவருடைய கிராண்ட் சில்ட்ரன், அதுக்கப்புறம் தலைமுறை பூரா M130 தான் இருக்கும். ஆனால் அவர் ஊரில் இருக்க இன்னொருத்தர் இல்லை பக்கத்து ஊரில் இருக்கவர் வேறு யார் இருந்தாருன்னா அதுதான் இருக்கும். இந்த பிரான்ச் இருக்குல்லண்ணா, நீங்கள் அந்த பிரான்ச் வளருது இல்லையா, அந்த பிரான்ச் வழியாக தான் வந்துட்டே இருப்பாங்க. இஃப் தெர் இஸ் அ மீனிங்ஃபுல் மியூட்டேஷன், இந்த சியிலேருந்து எஃப் வந்தது, எஃப்லேருந்து ஹெச் வந்த மாதிரி, தட் இஸ் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் 10,000 years நடக்கலாம். தட் ஷுட் பி இன்ஃபர்மேட்டிவ், தட் ஷுட் பி ஐடென்டிஃபைட் பை த சயின்டிஸ்ட், தட் ஷுட் பி யூஸ்டு பை த சயின்டிஸ்ட். It's not actually, the whole interest is on the medical field. Pharma industries தான் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. நான் அங்கே என்ன ஒரு தப்பு செய்கிறாங்கன்னா, இந்தியா பொறுத்தவரை இந்தியா இட்ஸ் அ பேரடைஸ் ஃபார் ஜெனட்டிக் ஸ்டடீஸ். டொப்ஸான்ஸ்கின்னு ஒரு ட்ரோசோஃபிலா சயின்டிஸ்ட், Russian biologist turned American. Caste system in India is the grandest biological experimentation ever done on Homo sapiens.
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போது நீங்கள் எதுக்கெடுத்தாலும் நீ என்ன ஜாதி உனக்கு கொடுக்கணுன்னா நீ ஃபார்வேர்டாக பேக்வேர்டாக எல்லாம் கேட்குறீங்க. ஒரு யூஸ்ஃபுல் பர்பஸுக்கு யூ ஆர் நாட் யூஸிங் இட். ஹாஸ்பிட்டல் ரிஜிஸ்ட்ரியில் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் குறிச்சிருக்காங்கன்னு வைங்க, பிரஸ்ட் கேன்சர் எங்கேயோ செங்கல்பட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது, ஒரு 1 year கம்யூனிட்டியில் நிறைய இந்த ஜீன் இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி டு டேக்கிள் இல்லையா. திஸ் இஸ் கால்டு ஜெனட்டிக் எபிடமியாலஜி. Actually, we explained one marker like that for heart attack. Chettinad Hospital, we have published that paper, that mutation. That was only in 1 year, in plenty. Then you can have a targeted delivery. இதுதான் இப்போ ப்ரிடிக்டிவ் மெடிசின். திரும்ப இன்னொரு மாதிரி வேர்ல்ட் ஜீனோம் ஏன்னா அது காசு பறிக்கிற வேலை. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட், பட் அட் தி same time it is very cost intensive. Please. ஆய்வு 2001 அப்படி சொல்கிறோம், ஆனால் பாடப்புத்தகத்துக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியலை. அது மட்டும் இல்லை, இது நிறைய இப்படி ஆய்வுகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கு, காலங்காலமாக மறைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஆய்வை நமது மத்திய அரசு எப்படி கீழடியை ஒத்துக்கிடாமல் இருக்கோ அது மாதிரி ஒத்துக்கிடாமல் இருக்கா, ஒத்துக்கிடுச்சா? ஒத்துக்கிட்டா நம்ம பாடப்புத்தகத்துக்கு வந்திருக்கும் தானே. அறிஞர்களை மதிக்கிற நாடு தான் உருப்படும். இது ரொம்ப எங்கேயுமே நடக்கல. நீங்க எத்தனை பேர் எம்பி நீங்க அறிஞர்கள் அனுப்பியிருக்கீங்க? இல்ல, ரொம்ப கம்மி அனுப்பியிருக்கோம். படித்தவங்கள அறிஞர்கள் அனுப்பியிருக்கீங்க? ரொம்ப கம்மி. மற்றபடி என்ன வேணாலும் பாப்புலர் ஃபிகர்ஸ் அனுப்புவீங்க. ஆனால் எங்கள் மாணவர்கிட்ட நாங்கள் பேசுகிற போது, மேம் நீங்கள் மட்டும் தான் சொல்கிறீங்க, எந்த புத்தகத்துலேயும் வரலையே, எப்படி சொல்கிறீங்க? எங்களுக்கு அறிமுகம் எஸ்கே தான் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். விருமாண்டி அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாரு சொல்லிட்டு. இது பாட புத்தக கமிட்டி யாரு? நாட் ஒன்லி தமிழ்நாடு, ஆல் ஓவர் இந்தியா இதை அக்ரி பண்ணியிருக்கிறாங்களா? தமிழ்நாட்டில் 28 வைஸ் சான்சலர் வேணும், 28 யூனிவர்சிட்டி இருக்கு, எல்லாம் ஜாப் கிரியேஷன் ஆகிப்போச்சு. எங்கே இருக்கு நாலேஜ்? இன் மை ஒப்பீனியன், even 10% of the teachers are not fit to be, only 10% of the teachers are fit to be teachers. வேற தலைப்பு இல்லை. ஐ சேலஞ்ச், we will carry out an experiment. வருத்தமாக இருக்கு. ஏன்னா குழந்தைங்கிட்ட சொல்கிற இல்லை, நான் அதான் சொல்கிறது, மியூட்டாக இருக்கேன். உங்களை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சாப்பாட்டுக்கு அங்கே போய் கேட்டால், நகரில் ஒரு காலேஜில் இருந்தா போ, நம்மளோட கடையில் போய் ஒரு அரை மூணு அரிசி வாங்கிட்டு போ, அவ்வளோதான் சாப்பாட்டுக்கு அந்த காலத்தில். அதெல்லாம் செஞ்சாங்க, வந்தாச்சு. Now, having given a chance to be a professor, to be a teacher, are you delivering? Who is to build the cat? அதுக்கு தான் இந்த குவாலிட்டி பேஸ்ட் ப்ரொமோஷன் அது இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க. பட் எவ்ரிதிங் பிகம்ஸ் அ ஃபார்ஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி. கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு மதுரை முழுவதும் இருக்க எல்லா விதமான பள்ளி மாணவர்களும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு டிராயிங் போட்டி நடத்தினோம். அப்போது ஒரு எழுத்தாளர் பேசுகிறாரு, ஆரிஜின் எங்கே தொடங்குச்சுன்னு சொல்லிட்டு எந்த செக்டார் ஸ்கூல் பசங்களும் சொல்லலை, ஆன்சர் சொல்லலை. ஆனால் எங்கள் ப்ரைமரி ஸ்கூல் பசங்க ஆன்சர் பண்ணாங்க. ஆனால் என்னென்னா இப்படியான விஷயங்கள் பள்ளிகளில் போய் சேர்க்காம பார்த்துக்கிறாங்க. அதுதான் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு. என்ன ப்ராப்ளம்னா, எல்லா தரப்பு பள்ளி மாணவர்களும் வந்திருந்தாங்க. அமெரிக்கா எடுத்தீங்கன்னா, அமெரிக்காவில் சயின்ஸ் லெசனில் எவல்யூஷனை தூக்கிட்டாங்க, ஒன்லி கிரியேஷன் தியரி. ஸோ இது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் that's where the India is much better placed. பெருமைப்பட்டுக்கலாமா? நன்றி நன்றி. அருமையான அறிவுபூர்வமான விஷயம். ஒன்று, நீங்கள் பாதிக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்க. அதாவது 2000, 3000, 70,000 வருஷத்துக்கு முந்தைய ஒரு விஷயத்தை இன்னைக்கு இருக்கிற பேர் வைக்கிற மாதிரி, உதாரணத்துக்கு பிரமிளை கல்லர் யாதவ் அப்படின்னு வைக்கிறதோ அல்லது கீழடின்னு வைக்கிறதோ, இன்னைக்கு வச்சிருக்க பேர் தான் இந்த பேர்.
இது எப்படி சரி செய்ய முடியும் என்பதை யோசிச்சு பார்க்குறப்ப ஏதாவது சஜஷன் கொடுக்கலாமா? 1. 2, இந்த மைக்ரேஷனில் ரொம்ப ஸ்லோ மைக்ரேஷனில் தான் இப்போ வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நிறைய குளோபல் மேரேஜஸ் நடக்கிறத பார்த்தா அந்த ஸ்பீட் அட் விச் மைக்ரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் எமங் கண்ட்ரிஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் வேகமாக போகிற மாதிரி தெரியுது. ஒரு இன்னொரு 5000 வருஷம் கழிச்சோ 10,000 வருஷம் கழிச்சோ இந்த ஹியூமன் ஃபேஸ் விருமாண்டி மாதிரி வேறு சிவப்பு விருமாண்டி வருவாரா இல்லை வேறு மாதிரியான விருமாண்டி வருவாரான்னு ஒரு இது. அது இந்த 2 ஐயங்கள் மட்டும். நன்றி. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரொஃபஸர் டோசே லேபுக்கு போயிருக்கேன்ல, ஐ கேவ் எ லெக்சர் ஆன் இந்தியன் பாப்புலேஷன். அவர் அன்னைக்கு வர முடியாமல் போச்சு. அவர் வந்து ராயல் ஃபிசிஷியன் எங்கேயோ மினிஸ்டர் பார்க்க போயிட்டார். திரும்ப வந்து கேட்டதும் எல்லாரும் சபார்டினேட்ஸ்லாம் திரேபியான்னாங்க. அப்புறம் தான் Pitchappan, பிஃபோர் த காஸ்ட் சிஸ்டம் டிஸப்பியர்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா வி ஷுட் டூ தி ஒர்க். ஐ டோல்ட் ஹிம் இட் வில் நெவர் டிஸப்பியர் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு. இங்கே நீங்கள் காஸ்ட்னு சொல்கிறீங்க, நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் கிளாஸ் சிஸ்டம், plenty of articles, sociology and so on. Class system existed. If it doesn't exist in one form or the other, the third variety will come. So tomorrow there will be a caste, the name of which will be casteless. அவர் சொன்னார் பிரமலை கலர்னு அந்த மாதிரி. Now at the end of the day, what do you want in your life is more important. What do you want? Your children. But now the problem is with the IT and the younger generation earning plenty of money. தரிகட்டு ஓடுற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறது தான் அந்த கதை நடந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு நீங்கள் கவுன்சிலிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சில் தி பேரண்ட்ஸ், தென் கவுன்சில் தி சில்ட்ரன் அண்ட் ஸ்கூல் லெவல், காலேஜ் லெவல், எவ்ரிவேர். பட் இங்கே தான் ஒரே ரேட் ரேஸாக இருக்கு, மெடிசின் படிக்கணும்ன்ட்டு. So thank you very much. We will have more interaction like that in future. இப்போ வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் சமூகவியல் ஆய்வாளர்களும் பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்க இதை பற்றி யூகிக்க முடியாமலாம் இருந்திருக்கும். அறிவியல் பூர்வமாக நீங்கள் சொல்கிறத ஷாலோ நாலேஜ். இப்போ வெள்ளக்காரன் சொல்லிட்டு போனதுக்கப்புறம் எதுவுமே இங்கே செய்யலை அவங்க. சரி, இப்போ 2வது Fauna and flora of British India. Caste and tribes by Thurston. அதுக்கப்புறம் யாருமே எழுதலை இந்தியாவில். ஒரு 2வது கேள்வி தானே, இந்த தமிழக பகுதியில் வந்த அந்த பழங்குடியினரோ அல்லது ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வந்தவர் கேரளாவிலையும் இங்கேயும் இருந்திருக்க முடியுங்கிறது தான் நம்முடைய ஒரு கணிப்பு இல்லையா? அவங்க என்ன மொழி பேசுகிறவங்களா அப்போ இருந்திருப்பாங்க. இப்போ அவங்களை இப்போ தமிழர்கள் திராவிடர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போ என்ன பேரில் அறிவிப்பார்? வெரி குட் கொஸ்டின். அவ்வளோதான், நன்றி. 2 பேப்பர் நான் உங்களுக்கு தரேன், லாங்குவேஜ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அனாலிசிஸ். மொழியியல் ஆய்வாளர்களும் இந்தியாவில் B.I. சுப்பிரமணியம் கூட நான் இன்ட்ராக்டட் வெரி மச். அவர் ஃபஸ்ட் அவருடைய சில்வர் ஜூப்ளியில் ஃபைனல் லெக்சர் நான் கொடுத்தேன். இப்போ நம்ம இஸ்ரேல் இருந்தார். அப்போ சொன்னேன், என்ன பிச்சப்பன் நீ பெரிய ஆள் ஆகிட்டேனார். நான் ஒன்றும் பெரிய ஆளெல்லாம் கிடையாது, ஐ எம் அன் ஆர்டினரி மேன் லைக் யூ. இங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா, வி ஆர் நாட் எக்யூப்பிங் அவர் செல்ஸ். யூ ஆர் அ டீச்சர், யூ டோன்ட் ஃபீல் ப்ரைட் ஆஃப் இட். இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் அடுத்து வைஸ் சான்சலர் ஆகலாமா, பிரின்சிபல் ஆகலாமா, என்ன பண்ணலாங்கிறதுல தான் நம்மளுடைய ஐடியா பூரா இருக்கே இல்லையா? உருப்படி ஏதாவது செய்யலாமாங்கிறதுல கஷ்டம். வயசானதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் ஏதாவது செஞ்சால் உண்டு, ராஜமாணிக்கம் செய்கிற மாதிரி. ஸோ சோஷியாலஜிஸ்ட், ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட், ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இங்கே வந்து பீட்டா லேப் இங்கே கிடையாது. இந்த கண்ட்ரிக்கு டேட்டிங்க்கு எல்லாம் எங்கேயாவது அனுப்ப வேண்டியிருக்கு. இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் டெடிகேஷன் அண்ட் தி ஒர்க், சின்சியரிட்டி. அது கிடையாது. ஒன்லி சம்பளத்துக்காக தான். அதாவது என்னைக்கு சம்பளத்துக்காக வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தோமோ அன்னைக்கு கஷ்டம். சர் சி வி ராமன்லாம் அப்படியே செஞ்சாங்க அந்த காலத்தில். இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் நாலேஜ் and the intuition and the people
வந்தாங்கன்னா தான் அந்த மாதிரி பீப்புளை தான் கொண்டு வரணும். ஒரு லீடர், அதாவது நீங்கள் ஒரு குடம், அந்த குடத்தில் ஊற்றுற தண்ணி தான் ஊற்ற முடியும், 1 லிட்டர்னா அதுக்கு மேலே ஊற்ற முடியாது. தட்ஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். தேங்க்யூ வெரி மச். நேரத்தை பார்த்துட்டாங்க. வணக்கம். கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகம் மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் இணைந்து நடத்திய விருமாண்டி டிசெண்டன்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா மைக்ரேஷன் என்னும் தலைப்பில் மிக சிறப்பாக சிறப்புரையாற்றி வாசகரின் கேள்விகளுக்கு மிக அழகாய் பதிலளித்த நம் சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் RM பிச்சப்பன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்நிகழ்விற்கு அனுமதி அளித்த தமிழ்நாடு அரசு மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர், உயர்திரு பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர், பொது நூலக இயக்குனர், இணை இயக்குனர் ஆகிய மற்றும் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தின் முதன்மை நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். தொடர்ந்து சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்த முனைவர் S கிருஷ்ணசாமி ஐயா அவர்களுக்கும், தொடர்ந்து அறிவியல் இயக்கம் பற்றி அறிமுகம் செய்த பாண்டிச்செல்வி அவர்களுக்கும், மேலும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள், வாசகர்கள், அறிவியல் ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.